ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾ ಆ ಡೇಟಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಯಾವ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಇರ್ಬೇಕು? For a fresher, I would say just start with the basic two tools like advanced Excel, not a simple Excel one, advanced Excel ಅಲ್ಲಿ advanced Excel ಕಲ್ತ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 3-4 hours of work we can do within half an hour. So advanced Excel is the first step. Then for any data analyst, the data will, because of this digitalization, we'll have enough data, so that will be stored in one place. So how to get those data? So adik one tool irtade, so maybe SQL or maybe some IBM company innondu yavado ondu ee tara yav idide, maybe advanced Excel plus SQL ideradu base agi start madidre, that's on technical idu tools. Then as I mentioned, business knowledge ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ, ಅದೇ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆನೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಜೆಟಿಂಗಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮಾರಿದೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ 4 or 5 tools ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೆಶರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ದೆನ್ SQL, ದೆನ್ ಪವರ್ BI, Tableau, ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ try to get some certification. Power BI Microsoft ಅವರದ್ದು it's a paid one, so maybe 5,000 rupees ana ide, but it will give enough value added for freshers when they are entering into the field. And create one end-to-end project any take very simple data set, maybe HR data set or something, end-to-end one project ಮಾಡಿದ್ರೆ maybe interview ಅಲ್ಲಿ help ಆಗಬಹುದು. That's what I have seen actually. Okay, so like important job roles data analyst. So data analyst designation maybe looks like simple one, but it's a vast area. Maybe ಒಂದು ಈಗ SQL ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ SQL ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ SQL, ದೆನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ analyst, I would say in that way. Okay, ಅದೊಂದು ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆನ್ SQL ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟಾ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ we have to create some reports. Maybe if you are tagged to the finance team, then monthly reports athwa weekly utilizations, balance sheet preparation, andre data ready irutade. Adu itkondu some automation, some helping for budget and all, adu finance. Then maybe for HR some other role. So whenever this analyst role comes, so that will be more or less it will be like a data analyst role only. Maybe a business analyst or finance analyst, or in some company some other marketing analytics, some name they will give. Okay, so analytics consultant anta irtade onondu company alli. But either it will start with the
analyst or end with analyst. So antadiದ್ರೆ it will be definitely we have to work with the data. So yeah, marketing side antadre again it will be on the what is the SEO impact ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಈ ತರ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ it varies, as I mentioned, a very vast area. But for freshers, yeah, with the maybe tool knowledge is important. From there we can jump into any sector actually. Okay. There like ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು. ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡೊಮೈನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೇಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್? Yeah, maybe it's a bigger domain, but as you mentioned, it's a bit confusing and maybe very thinner line is there. But data analyst agi join agodu easy comparing to data science. So because as I mentioned, we have many sectors there. So once we become expert in that, then maybe we can move to the next data science field. So there it will be like applying statistical models. So Python ಅಲ್ಲಿ readily available ಇದೆ some models, regression model ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ I would say industry experience should be more to move into the data science. Yeah, and the tool knowledge. Advanced Excel is not at all enough, because when data science andre we have to analyze maybe let's say 10 years of historical data andre we can't manage within the advanced or using MS Excel. Okay, then we have to use more on Python tool. Avaga we have to do more coding actually. So moving to data science, I would say not difficult, but it's not advisable for freshers who are just starting with some other background. Some colleges are giving direct education on data science. For them it may be easy, but yeah. Okay, so that means like fresher partner, you suggest that he has to be better start with the data analytics. Other than experience performance, so data science will be bigger topic. So later we can he himself can explore. Yes. Yes. If you have a bit curiosity and interest and bit aggressiveness, then definitely he can move to data science, and very easy also. From data analyst to moving to data science, maybe that department in the same company, it's very easy. Okay, but directly if you are applying, I'm just mentioning the practical challenges here. So if he's directly applying data science role, means the interview questions will be maybe a bit tougher actually. So obviously, bigger responsibility, bigger they expect more skills and more domain knowledge actually. So data analytics are work partner knowledge secure. So that thing they will expect to get into data science. Okay, so almost AI was almost ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಜಾಬ್ AI ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Even you might be upgrading yourself to the latest AI technology. Yes. ಹೌದು. So we have to learn. So AI features available that we have to learn and we have to implement within our work actually, because company is spending for that matter any of the company, they are spending a lot of money on AI. Okay, so all data analyst or data science, everything comes under this big picture or big umbrella of part of AI. Maybe automation ಗೆ help ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ company spends a lot of time on the forecast trends ಅಥವಾ marketing campaigns. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ AI ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. We should know how to utilize that
maybe here and there some tweak we have to do for those models. Okay, so already it's there. So if I say now I'm working on Power BI one, so Power BI ಅಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇ ಬಿ within next couple of years it will be like what more insights you can get from within the available data. So for that one definitely we have to use AI. And let's say the final storytelling whatever I mentioned, so using AI, what it will do is like whatever data we have, it will create a narration using our data. But we should know how to use that option. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನರೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಟೂಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಲೈಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಪೈಥಾನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ definitely AI will be there, but if you are concentrating on freshers, maybe once they enter into the field, to the corporate company, maybe after 1 year they can explore all these options. But they should keep in mind that AI will dominate. So if you don't know AI, then for anyone it will be a bit difficult. Whether it's a fresher, yes, whether it's a fresher or experienced one. So tool will change every 3 or 4 years. That tool will change, so we have to upgrade. We have to be updated. Yeah. Okay, so fine. So we are coming to the final part of this session. Like finally, everything comes to the package. So okay, so like one data analytics ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. So that means the package is good. So like ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್? ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ವಿತ್ 0 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿತ್ 5+ years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್? ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು? Okay, number. Yeah, I got it. So as you rightly mentioned, so data analyst or plus AI, so we have to add that AI part actually. So adi bande bartade within next few years. Okay, so for freshers I would say we should have this basic tool knowledge. Maybe 4 or 5 tool knowledge we should have. So ididre maybe we can expect 5 to 8 to 10, I think 5 to 10 we can say. 5 lakhs to 10 lakh package sigbodu. Okay, for freshers. Then it again depends on the how we are facing the interview, because I took some interviews, so they may have some very strong technical knowledge, but as I mentioned, if they don't know how to tell the story what they did, okay, whether it's a college project or some end-to-end project as an internship, whatever it may be, if they don't know how to tell that, then it may be a bit difficult. But if we clear it properly, then we can expect maybe 5 to 10 for freshers. Then 5+ years, again it depends. If you are staying in the same company for 4.5 years, then if you are jumping, then we can't expect more. So I would say for freshers, we should jump. We should jump at least two companies or 3 companies. Okay, but if we upgrade with the current requirement, tool requirement or the technical whatever requirement is there, if we upgrade with that, then we can expect minimum 40 to 50% hike for sure from fresher knowledge. Okay, so I don't know the exact number or some estimated number for 5+ years of experience, because it's always depends on your previous salary. Yeah. But definitely if someone is transitioning from one field to data analyst field, and if they are able to crack interview, they can expect
minimum 50% hike for sure. So somewhere 10 to 20 max per annum. Yes, definitely they Definitely they can. can expect. Okay. Yes, And and also future is there. yeah, future is For yes, for it will be there. Maybe ಬಂದು ಜಾಬ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ as I mentioned, we have to update, we should upgrade ourselves, and soft skills like that. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ if you don't know how to tell the story of what you prepared as a data analyst, then it's very difficult. If someone else is telling your story, someone else is telling the entire process what you did, then it may be a bit difficult. So we should know both, like business knowledge and storytelling plus technical tool knowledge. So ಇದೆರಡು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It should go hand in hand actually. Oh, okay. Okay, so definitely, so data analytics ಅನ್ನೋದು one of the demand aliruವಂತಹ ಒಂದು Yes. ಜಾಬ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನುಷ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾರ ಕೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಶರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ದು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Okay, LinkedIn I'll provide, or my email ID also they can connect, no issues. Okay. I'll yeah, my email ID also. Okay, then. Thank you for the management. Okay. Yes, thank you. Thanks for your time. Thanks. Bye. Bye.